So we'll do a short meditation. Okay. Let's sit comfortably, easily. शरीर को ढीला छोड़ दें, रीढ़ की हड्डी सीधा रखें. ಶರೀರವನ್ನು ಸಡಿಲ ಬಿಡಿ, ಬೆನ್ನೆಲುಬು ನೇರವಾಗಿರಲಿ. Let's keep our spine erect and body relaxed. And we start by shaking our hands. Shake. अच्छे से झाड़ दो सब. और रिलैक्स कर लें. Just relax, stop shaking. And eyes closed. Your palms open to the sky on your knees. Now as you open your eyes, breathe in and open your eyes and bring your fingers together. Eyes fully open, fingers together, breath in. Now you breathe out, and as you breathe out, gently close your eyes and open your palms. Synchronize the eye movement, your hand movement and the breath. Okay? Breathe in, सांस लीजिए और आंखें खोल दीजिए. दो उंगलियों को साथ ले लें. सांस रोके, hold your breath. And now breathe out, and half breath out and half eyes open. And breath fully out. Palms are open and eyes closed. Continue like this 10 times. Breathe in and open your eyes, fingers together. Breathe out. Hands open, eyes are closing. ಉಸಿರು ತೆಗೆದಿದ್ದಾಗೆ ಕಣ್ಣು ತೆಗೀರಿ, ಕೈಗಳು ಒಟ್ಟಿಗಿರಲಿ. ಅವರು ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಕೈಗಳು ಅರಳುತ್ತದೆ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. You may find little difficulty to synchronize the eye movement and the breath, but you can do it, just do it. Slower the better. You're not in a hurry. Gently open your eyes and bring your fingers together. Breath in, hold the breath.
And as you breathe out, gently close your eyes, palms open. And a big smile on your face. Let there be a smile on your face. Complete the round and sit with your eyes closed, palms open. If there is some restlessness in the mind, just let it be. It can be there. मन में कुछ हलचल हो तो रहने दें उसको. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಳಮಳ ಇದ್ದರೆ ಇರಲಿ ಅದು. ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಡಿ. Continue to breathe deeper breath, take deeper breaths in spite of any restlessness. Let's take our attention to our navel region. नाभि में अपना ध्यान रखिए. ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನವನ್ನಿಡೋಣ. Deep breath in. Now we will make the sound Relax. Let the sound vibrate in the navel region. नाभि में शब्द का, मंत्र का तरंगों को महसूस करें. Feel the vibrations of Another deep breath in. तीसरी बार सांस लीजिए. Lower portion of our body is charged and relaxed at this moment. Let's take our attention to the center of the chest. Now we will make the sound Om. अभी छाती के मध्य भाग में अपना ध्यान लेके आते हैं. ನಮ್ಮ ಎದೆಯ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸೋಣ.
ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಟೇಕ್ ಎ ಡೀಪ್ ಬ್ರೆತ್ ಇನ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೀರ್ಘವಾದ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. Another deep breath in with a big smile on your face. And relax your shoulders and the entire thorax region, chest region. छाती और कंधों को ढीला छोड़ दें. ಎದೆ ಮತ್ತು ಭುಜಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ. ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಮೂಡಿರಲಿ. ವಿಶ್ರಾಮ ಮಾಡಿ. Let's take our attention to the top of the head. सिर के ಚೋಟಿ पर ध्यान रखें. ತಲೆಯ ತುತ್ತ ತುದಿಗೆ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸೋಣ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೀರ್ಘವಾದ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. Feel the vibrations of Mum,
the humming sound. Relax and let go any effort that you may be having. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ರಾಮ ಮಾಡು. सभी प्रयत्न छोड़कर विश्राम करें. Let go of all your efforts. Next couple of minutes, there is nothing to do and nothing to know either. Just relax and let go. Let it be. Our mind is like the cloud of energy around the body. As you relax, the mind expands. शरीर बाती है तो मन ज्योति है. प्रकाश को फैलने दीजिए. Body is like the wick of a candle. Mind is like the glow around it. Let the glow of the mind spread all around in the whole universe. Relax and repose in yourself. अपने आप में विश्राम करें और मन को फैलने दीजिए पूरे ब्रह्मांड में. ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಬ್ಬಲಿ ಹರಡಲಿ. ವಿಶ್ರಾಮ ಮಾಡಿ.
Om Shanti Shanti Shanti. धीरे धीरे शरीर और परिसर के प्रति सजग हो जाए. Slowly and gradually become aware of your body and surroundings. And you may gently open your eyes. धीरे से आंखें खोल सकते.